Let's practice listening with cartoon dialogues on how to give and ask for opinions. The conversations are easy to learn for beginners or people between N5 to N4 levels. There are 3 scenarios and each scene is played twice. Vocabulary, sentence structure, and subtitles will be provided the second time. Let's get started. Yuki and his friend are picking clothes to wear for a party. 明日のパーティーに何を着たらいいですか？赤いシャツと青いシャツ、どちらがいいと思いますか？赤いシャツが靴に合うと思います。わかりました。着てみます。Let's watch the clip again, but this time with subtitles. 明日のパーティーに何を着たらいいですか？赤いシャツと青いシャツ、どちらがいいと思いますか？赤いシャツが靴に合うと思います。わかりました。着てみます。Vocabulary session, Scene 1. Express opinion on clothes. 明日 tomorrow. 明日 party party party. 何 what 何 着た wore 着た 着る is the present and future tense. 赤い red 赤い青い blue 青いシャツ shirt シャツ靴 shoe 靴合う to match 合うわかりました I see わかりましたわかります is the present and future tense. 着てみます to try to wear 着てみます The grammar structure for 着てみます is verb te form plus みます which means to try to plus verb. 着る is to wear. 着て is the te form of 着る. Michiko needs advice on how to spend money. ああ、今月はお金がありません。何にお金を使いましたか？本をたくさん買いました。図書館から借りるのがいいと思います。Let's watch the clip again, but this time with subtitles. ああ、今月はお金がありません。何にお金を使いましたか？本をたくさん買いました。図書館から借りるのがいいと思います。Vocabulary session, Scene 2. Advice on money. 今月 this month. 今月お金 money. お金
ありません。To not have. ありません。The affirmative form is あります。使いました。Have spent. 使いました。The present and future tense is 使います。本、Book. 本。たくさん、Many. たくさん。買いました。Have bought. 買いました。The present and future tense is 買います。図書館、Library. 図書館。から、From. から。借りる、To borrow. 借りる。Taro needs advice on how to lose weight. ダイエットをしたいです。何をしたらいいですか？バドミントンをするのがいいと思います。わかりました。やってみます。Let's watch the clip again, but this time with subtitles. ダイエットをしたいです。何をしたらいいですか？バドミントンをするのがいいと思います。わかりました。やってみます。Vocabulary Session. Scene 3. Advice on losing weight. ダイエット、To lose weight. ダイエット。バドミントンをする、Play badminton. バドミントンをする。In Japanese, the structure noun or verb is used to indicate the direct object of an action, with o serving as the direct object marker. For example, you can use バドミントンをする、to say play badminton, where バドミントン、is the noun and o marks it as the direct object of the action する to play. やってみます。I'll try to do it. やってみます。The grammar structure for やってみます is as follows. Verb te form plus みます. In this structure, the verb is typically in its te form. みます means to try. So やってみます means I will try to do it. Now let's learn how to give advice and opinion in Japanese. A simple and common phrase is to use と思います。which means I think that before と思います。you can add either a verb or an adjective. In the sentence, バドミントンをするのがいいと思います。Mijiko says, I think playing badminton is good. The adjective いい, which means good, comes before と思います. In this next sentence, Mijiko's colleague says, 借りるのがいいと思います。I think borrowing books is good. Again, と思います。is preceded by the adjective いい. Here's another example. Yuki's friend says, 赤いシャツが靴に合うと思います。
I think the red shirt goes well with your shoes. Before と思います。 is the verb 合う which means to match. The second sentence pattern is to ask for advice and opinion. To ask, what should I? You can use the sentence pattern 何を plus verb た form plus らいいですか Nani means what, I means good, and desu ka is a question particle. The verb should be in the ta form. In this example, Yuki wants to ask for advice on what to wear. So he says, 何を着たらいいですか kita is the ta form of kiru, meaning to wear. So it means, what should I wear? In this example, Taro wants to know what to do to lose weight. So he says, 何をしたらいいですか shita is the ta form of suru, meaning to do. Altogether, the sentence means, what should I do? And there you have it. You've learned how to express your opinion and to ask for advice. To learn more about Taro, Michiko, and Yuki's life in Tokyo, stay tuned for upcoming videos. If you found this video helpful, don't forget to like and subscribe to our channel for more language learning content. Thank you for watching and see you next time.